Hola Astralopithecus de bajo coeficiente intelectual. ¿Qué onda, chavales? ¿Cómo va todo por ahí? Hago este video súper cortito porque me vi obligado a poner un pequeño freno a toda la euforia causada por Messi en la goleada de ayer. Con la exhibición que estuvo dando Messi en estos dos últimos partidos, muchos ya creen que el Inter es imparable y que ganará todos los títulos, pero para mí hay que ser más precavidos. Como ya les dije en el video anterior, con el argentino arriba podemos estar tranquilos en el ataque, pero aún sigo notando que los defensores y medio campo no están a la altura de las circunstancias, salvo Busquets, claro está. Los que vieron el partido de ayer pueden darme la razón en que cada vez que jugaban el balón hacia atrás, cuando el rival iba a marcarlos terminaban regalando el esférico hacia cualquier lado, ya sea por miedo o falta de técnica para salir jugando. También al momento de salir con algún pase lo hacían de forma equivocada, pateando muy fuerte el balón o dándole mala dirección, y esto sucedió varias veces durante los 90 minutos. Eso que el Atlanta no presionó de forma incesante como si lo hizo el Cruz Azul, tal vez por verse en desventaja con ese gol tan tempranero de Messi. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que si llega a tocar un rival de las características del club mexicano, es decir con presión alta, más allá de que Leo se encargue de elaborar los goles arriba, los de Miami pueden sufrir una humillante paliza producto de la mala defensa. Por eso en vez de buscar más delanteros, si yo fuera Beckham, me encargaría de traer unos buenos defensores. Una vez dicho esto, espectacular partido de la cabra haciendo jugar a su equipo, imprimiendo un mayor dinamismo a las jugadas, elaborando los ataques, anotando y asistiendo. Y sus compañeros, a pesar de llevar solo 2 partidos con Messi, se asociaron mejor con él que el París en toda su vida. Salvo en 2 ocasiones donde Cremaschi y Dixon, en vez de jugar hacia atrás con el argentino que llegaba libre para rematar, decidieron hacer la personal y definir ellos. Bueno, en fin, veamos un poquito los datos duros que nos trae SofaScore, para después ver un poco de las highlights del Mesías. Jugó 78 minutos, anotó un doblete con su pierna menos hábil y dio una asistencia, remató 4 veces a portería, los 2 regates que intentó los concretó con éxito, tuvo contacto con el balón unas 66 veces, de 56 pases que hizo unos 46 llegaron a destino, elaboró 3 pases claves, hizo 4 pases filtrados con éxito, ganó todos los duelos en suelo, entre otras cosas. Ahora sí, a deleitarse con un poco de buen fútbol. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bueno amigos, ya vamos terminando. Yo por mi parte sigo peleando con el pinche YouTube penalero para que me deje subir el supuesto robo de Qatar. A ver si logro conseguirlo antes de fin de mes. Sin más nada que agregar me voy despidiendo, no sin antes decirles que si lo que vieron fue de su agrado, pueden seguir los consejos de mi gran amigo Homero Thompson y seguirme en mis redes sociales. Goodbye.